We are at Port Sudan, where Qatar launched the first of many aid and evacuation flights to Sudan as it grapples with its worst conflict in years. The first flight entailed the delivery of 50 tons of food aid, with more deliveries expected to take place over the coming days, including medical supplies. طبعا في رحلات جايه ان شاء الله خلال الايام القادمه عبر الجسر الجوي، واللي نستهدف فيها حوالي 150 طن من المواد الغذائيه الاساسيه. اليوم بلغ عدد النازحين والتقارير اللي مذكوره حوالي 300 ألف نازح داخل السودان. طبعا احنا عارفين انه كثير منطقه بورت السودان اليوم قاعده تحتضن اكثر من 5000 او 6000 شخص، وهذول اللي قاعدين ان شاء الله راح نقدم لهم مساعدات لعيش فتره هذه الازمه يعني. للأسف جيت الإجازة وحصلت ظروف الحرب، وكانت في ظروف صعبة، ما قدرنا حتى نطلع من الخرطوم. سمعنا عن مبادرة السفير ووصلنا بورت السودان الحمد لله بعد صعوبة، لكن الحمد لله وصلنا. أنا بدرس بالسودان وعندي إقامة في قطر، ولما صارت المشاكل يعني كنا أصلا يا دوب أخذين إجازة من الجامعة وعلى أساس إنه نرجع عند الأهل. This is the first evacuation flight that Qatar launches out of many others that will take place throughout the coming days. On this flight, there are at least 170 people, including Sudanese nationals and residents of other countries, all who are residing in Qatar. Meanwhile, more than 400 civilians have been killed since the start of the deadly conflict on 14 April, which broke out between the Rapid Support Forces and the Sudanese army. الوضع الحالي سيء للغاية، سيء للغاية، وربنا يفرجها من فوق علينا يا رب العالمين. وضعنا سيء والله يا ابن الحلال، عمرنا ما حصل لنا اللي حصل ده. جاي من الخرطوم 12 ساعة في الباص، تعب وتلتلة، وصلت بورت السودان الحمد لله. وربنا يفرجها إن شاء الله بإذنه تعالى. Here in Port Sudan, hundreds queue up on a daily basis to see if they can board one of these evacuation aircraft. Many have been here for days, if not weeks, some without passports or visas, but with hope. Today, the Amiri Air Force aircraft will be the light at the end of the tunnel for 170 people that will be evacuated to Qatar. For the rest, it's a waiting game. Asmahan Karjouli, Doha News, Port Sudan.